ভিউয়ার্স, NSYT গ্যাজেট থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি এই দুটি মডিউল ইউজ করে কিভাবে একটি সহজেই ইউপিএস বানাবেন রাউটারের জন্য তা দেখাবো। এর জন্য আমি দুইটা ডায়োড এবং লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিচ্ছি। এই ইউপিএসটি বানানোর জন্য মূলত এই বুস্ট মডিউলটি ইউজ করবো। এটি হচ্ছে MT3680 মডিউল, যার সাহায্যে সর্বনিম্ন 3 ভোল্ট থেকে 34 ভোল্ট পর্যন্ত বুস্ট করা যায়। এবং এই মডিউলটি হচ্ছে টিপিএ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি চার্জার, যার সাহায্যে ব্যাটারিটি চার্জিং হবে এবং দিয়ে রাউটার রান করানো যাবে। এই সংযোগটির জন্য আমি কিছু তার নিচ্ছি। দেখুন আমি কিভাবে সংযোগ দিচ্ছি।
ব্লুটুথে সংযোগ দেওয়া শেষ। এখন আমি ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। আমার রাউটারের ভোল্টেজ হচ্ছে 12 ভোল্ট, তাই আমি এটি বুস্ট করে 12 ভোল্ট করে নিচ্ছি। এই ইউপিএসসি টেস্ট করার জন্য আমি একটি হাওয়াই রাউটার নিচ্ছি। এই রাউটারটি হচ্ছে মূলত 12 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে রান হয়। 12 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার ইনপুট দিতে হয় এই রাউটারটি রান করার জন্য। চলুন দেখি কিটি রান হয় কিনা। ভালো লাগলে লাইক করুন এবং আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন।